look. Welcome back, Shadow Broker. What's this? That's the old broker's VI assistant. It's actually been helpful with rebuilding the network. Please let me know if I can organize anything else for you, Shadow Broker. It also thinks anyone in the room is the broker. I'll play around with the settings later. My manual is ready whenever you have a moment. Интересно, почему он именно такой вид имеет сложный. Какая-то сфера перебирающаяся. Даже непонятно. Ну, тут же бомбы такие были. Ну, это дроиды, получается. Не совсем бомбы. Да что, он этот? Детонацией. Он бестельный. Сквозь него брал. Бестельник, я бы сказал. Да. Завалил бы я хлебалушку-то. Больно сразу, да, молодец. Как бы все так просто было. Ну, это, как всегда, это только часть хода. Это не сама мера, это скорее то, что должно посодействовать его решению, ну, его плану. Вот так, наверное. Политика же, это шахматы. Искрит. Всего. О, эта планета-то, конечно, вообще сплошные штормы. Так себе. Да не знаю, очень завораживает. Смотреть-то не участвует. В коллекцию. Прикинь, сидел этот здоровенный, как забыл, как у него раса называется, и игрался в эту игрушку. Такой, я серый посредник. Бегал по... Да. Уже толстый такой. Блюм. Бля, как же его... Каяк, блин. Каяка как? Забыл, как у него раз называется. Там где-то в досье должно быть, но да пофиг. Як, по-моему. Это переодевашки Шепарда. Чего ты со мной ездишь? Ну, он твой индивидуальный помощник, он разблоченный и думает, что ты серый посредник, чтобы тебе помогать. Повышение квалификации. О, ты смотри-ка, это что, это прокачка, типа? Ну, это вот очки умений, которые у них не прокачаны. Типа я нажимаю так. Курс перед подготовки так, по нулям все. Понял. Еще делаем. Обнуление. It's nearly time to repurchase effective caste status on Kashan. I have deducted funds to grant you full elite access. Oh, it's a bit elite. Че, потенциальный кандидат на вербовку после убийства призрака? Ну, и я так понимаю, все-таки мы не планируем до конца идти с Цербером в ногу, правильно? То есть, если что, она может переметнуться к нам. Вполне логично. Весьма хладнокровное рассуждение, но вполне логичное. Так. How are you doing, Liara? I'm a bit overwhelmed, to be honest. The Shadow Broker had more resources than you can imagine. Here, come on over. He had top-level access to the Turian and Asari governments. And more than one Solarian Dalatros traded intel. And now it's ours. You're not gonna turn into a recluse with creepy information on everyone in the galaxy, are you?
I can understand the temptation. I've got all the secrets of the galaxy at my fingertips. Give me 10 minutes and I could start a war. But I've got a purpose. Helping you stop the Reapers. That will keep me honest. You know, relatively speaking. If you're in over your head, we could just crash this thing and walk away. Тот еще дурак, что ли? That's just it. In a way, I feel like I belong here. Working on my own, I was always hunting for leads. With the Shadow Broker's resources, it's about organizing, cataloging. I've got everything, Shepard. This is a dream job. Although, the location could be better. Я же говорю, у Лиары всегда были такие здоровенная грудь. Но мне сложно судить. Меня не очень возбуждают осьминоги. Я как бы не акцентировал внимание. Ну, там обратил внимание, что грудь... Нет, она, по-моему, как раз-таки... Они все обсексуализировались ко второй части. Здесь все выкручено на максимум, чтобы понравиться. И, блин, это зашло. Have you found anything useful yet? The Shadow Broker knew about the Reapers. Perhaps that's why he offered to help prove Saren's guilt to the Council. He didn't want Saren to... Да всегда, по-моему. He knew you weren't lying about your visions of the Prothean beacon. There's even some data on the Protheans. I think he knew what was coming and was looking for a way to survive. Why was he still looking at Protheans? They gave us the warning in the conduit at Ilos, but we've used those. The Shadow Broker seemed to think there was more out there. Perhaps the Protheans had other plans. Or maybe he was just grasping at anything that offered some hope. How'd you know what the Shadow Broker was? I didn't. I had no idea what to expect when we finally found him. But I researched pre-spaceflight cultures during some of my Prothean studies. I know a bit about the Yog. There's more on the terminal if you want to look. They're a fascinating culture, and a terrifying one. Я серый посредник. How's Farron doing? As well as you'd expect, after 2 years of intermittent torture. He gonna be okay? I don't know. He wants to work, so I'm letting him help. Maybe it takes his mind off it. So, you and Farron? No. He's been through a traumatic ordeal. He's emotionally fragile and needs to heal. He's very grateful to me for saving him. But it would be irresponsible of me to take advantage of that. It was good talking with you, Liara. Let me know if you need anything. I think what I need right now is a friend. I can't leave for too long, but spending all my time on this ship. Maybe next time you come by, I could come up to the Normandy. That sounds great. Why don't you come up now? Okay, thanks. I'll be right there. Just give me a minute. Шепард, блин, как какой-то истинный военный. А чё, давай раздолбаем тут все. С дипломатическим визитом такая пришла, блин. Did you enjoy the tour? Yes, it's a beautiful ship. And I ran into Joker. He seemed happy to see me. Although, he did ask if I'd embraced eternity lately. Of course he did. I also spoke with Dr. Chakwas. I'm glad she's doing well. I brought you something. It took some digging, but I recovered your tags. I thought I'd never see these again. They changed hands more than once. Do you remember Admiral Hackett? He gave them to me so I could return them to you. He sends his best and hopes you're okay. So, how are you doing, Shepard? I mean, really.
not what you tell your squad to keep morale up. Где ж ты обманутый? Страдашки. Да чё страдашки-то? Что ты так вот это унижаешь чужие чувства? Between you and me, I have no idea how we're gonna do this. I'm doing everything I can, but... You've done more than most. There wouldn't be a man, woman, or child left on Horizon, if not for you. I saved some of them. Not enough. And the collectors will keep hitting colonies until I stop them. So you'll stop them. And here I thought it'd be difficult. You'll get the job done. You always do. I just don't know what comes next. So tell me what you want. What are you fighting for? I guess I'm fighting for us. All of us. That's a lot of responsibility. People are messy, awkward, sometimes selfish or cruel. But they're trying, and I'm gonna make sure they have a chance. I hope the galaxy proves itself worthy of the effort you're putting into saving it. I should get back to my base, but thanks for inviting me up, Shepard. Come back soon. Интересно, мужской персонаж также сидит в такой же позе в этой ситуации. Ну, просто на самом деле и угорнуть, и реально интересно, учли это или нет. Ну ладно. Commander, you've received a new message at your private terminal. Достаточно просто кричать «message» и все. Не обязательно всю фразу сразу. Это кто? Мартин Бернс. Да, читаю в него вспомнить. Нет. Слушайте, вы этих успокоили. Мартин Бернс. Глава Союза парламентской подкомиссии, занимающейся исследованиями сверхлюдей, в основном биотиков. Это какая-то мелкая очень была миссия в первой части. Нормандия догоняет Онтарио, прежде чем тот достигает пояса астероидов. Капитан Шепард возглавляет спасательную экспедицию. Внутри корабля Шепард находит Бернса, стоящего под прицелом предводителя биотиков. Шепард может убедить его сдаться, говоря, что его жертва будет напрасной. В таком случае Бернс оказывается спасен. Слушай, это не шестиглазые были случайно? Может, или они только со второй части появились, что-то забыл. Биотик, имплантами, бла-бла-бла. Странно, короче. Не помню. Что-то очень сквозное было. Всех не упомнишь. Стольких спасли, стольким помогли. Ой. Ох уж это жизнь героя. Commander. That's it for now.
See you, Commander. Ничего не хочет он мне сказать. Быстро пообщались тогда. Раз за раз ведь вроде после большой миссии у всех есть ко мне разговор. А тут нет. Хотя каждый дал мне задание. Так что... Лиария помогла. В общем, сразу, блин. Ну, там что-то полетело прям одно за другим. Давай продолжим. Станем на колею спасения. Далее нужно найти. Еще что ли? Что? Нет, далее нужно найти и все. Ладно, поехали. Планету Хестром. Долин. Thane would like to speak with you, Commander. Окей. Тейн хочет поговорить. Ну, давай поговорим. Так, он где-то вроде бы... Тут, что ли? Ага. Ты смотри, помню ведь, а? Shepard. Голосом нас. I heard you wanted to speak with me. Yes. Могешь, умеешь, практикуешь. It seems more difficult to talk about. Are you feeling sick? I could get the doctor. No. Though I suppose that is a part of it. My mortality has me dwelling on things. I had a family once. I still have a son. His name is Kolyat. I haven't seen him for a very long time. How long's it been since you talked? 10 years. He showed me some of his schoolwork and asked if we could dance crazy. We did that when he was younger. What sort of dance is that? It's... I checked my extranet contacts. I expect an update on my next target. The console plays music. Oh, unfashionable. Kolyat jumps into the room. Father runs around in circles. I scoop him up, toss him into the air. He shrieks, laughs, spin me. The console beeps. I put him down. Click the message. Father, he pleads. Tucks my sleeve. I need to read this, I say. I don't look at him. Did something happen to them? I abandoned them. Oh, not all at once. Nothing dramatic, no sneaking out in the middle of the night, no final argument or slammed door. I just did my job. I hunted and killed across the galaxy. Away on business, my wife would tell people. I was always away on business. You never mentioned this before. Why now? When my wife departed from her body, I attended to that issue. I left Kolyat in the care of his aunts and uncles. I have not seen him or talked to him since. Позаботился. Talking about this, he must have contacted you. No, he didn't. But my condition... I've been judging my life, measuring what I've added and what I've taken away. I used my contacts to trace Kolyat. He has become disconnected. He does what his body wills. То есть, по сути, он руководствуется не эмоциями, не чувствами к сыну, а просчетом. Я бы так не сказал. Он чувствительный, хладнокровный, но как это, в нем борются вот эти два состояния. Вот они все немножко уставные, люди дела. То есть у каждого просто свой устав, это не обязательно что-то законное, да. Вот у Самары там это ее вот эти вот полурелигиозные моменты, можно так это сказать, традиционные, верность традициям каким-то. У него такая же история.
тоже кодекс, тоже традиции, да, все верно. И как бы у него была жена, у него ребенок. Ребенку он оставил, потому что сам не может дать ребенку то, что может дать, например, любящая семья. Да, он человек изначально, ну как человек, он персонаж, особь, как у них там раса. Он убийца. Что он даст ребенку? Понятно, что наверняка он не хотел бы, чтобы сын шел тем же путем. Поступил как мужик. На его месте бы любой поступил. Невозможно жить так. Не знаю, короче, не сказал бы, что он робот. Тем более другая раса. Disconnected. The body is not our true self, the soul is. Body and soul work as one in a whole person. When the soul is weakened by despair or fear, when the body is ill or injured, the individual is disconnected, no longer whole. Вот видишь, то есть они испытывают, просто он немножко прагматичен, он это все раскладывает как ученый на составляющие, а не просто чувствует. What's wrong with him? Is he hurt? Something happened that should not have. He knows where I've been, what I've done. I don't know his reasons, but he has gone to the Citadel. He's taken a job as a hitman. I would like your help to stop him. This is not a path he should walk. Холодный чувак так не будет делать. Он переживает, он волнуется. Все. You don't hire a raw rookie for a contract killing. I'm afraid someone may have seen we share a name and assumed we share skills. I don't know why he would accept the task. To be closer to you, maybe? That thought haunts me more than any other. Thane, I don't have your contacts and I don't have your tracking skills. Why do you need my help for this? I don't need your help, I want it. The last time I saw my son, they wrapped her body in sea vines, weighted it with stones. He tries to pull from me, calls for her. The hammer lift her off the platform, they sing like bells. The fire has gone to be kindled anew. He begs them not to take her away. They let her body slide into the water. He hits me. Don't let them. Stop them. Why weren't you? It rains. It always rains on Kaje. Warm water pours down his face. I didn't mean to make you relive that. Perfect memory. It is sometimes a burden. Только хотел сказать идентическая память. Это переживать заново и заново. Если ты не отстранишься от своих чувств после переживания горя, ты же с ума сойдешь. Рассматривай эту картинку раз за разом. What made him go to the Citadel? Years ago, I prepared a package for him. A relic of my ill-spent life. I had Volus bankers store it and arranged for delivery when I died. He acquired it early. I don't really know how. I did wet work on the Citadel around the time his mother died. That may be why he went there. Шепард на ботексе. I'll get us to the Citadel as soon as possible. Thank you, Shepard. I'll be meditating until you need me. А чё, она это недостойна беседы с Шепардом? А она не разговаривает, она только отдельные фразочки бросает. Вот сучка. Надо бы на нее обидеться за это дело. I am glad you came. I must ask for your help. That is not easy for me. What do you need? When we met on Ilium, I told you about a very dangerous person I was pursuing. Using the information you obtained, I have located her. She's been going by the name Morinth. I would like to apprehend her before she disappears again. Didn't you say you'd pick up her trail after our mission? I know where she is, right now.
In a month, she may be gone. This is the best opportunity I've ever had. Вот у нее очень широкие скулы, прям квадратное лицо. Еще эти наплечники, она такая вся угловатая. Она выглядит как воин-труп. Такая, знаешь, ее недавно некроманты подняли, чтобы уничтожить мир. Просто вот леденящий душу взгляд. Прикинь, вот в темноте такую встретить. С таким взглядом, да обосраться можно. Отличная работа над дизайном. Абсолютно ужасно. Абсолютно внушающая реально страх. Очень сильная дамочка. Крайне сильная. Where is she? Omega, a nightclub called Afterlife, which seems a perfect place for her to hunt. How important is this? Killing her has been my focus for 400 years. It is the most important thing in my life, and the reason I became a Justicar. Tell me about her. She is an Ardat Yakshi. It is a term from a dead Asari dialect. It means demon of the night winds, but that is mythology. She is simply a very dangerous woman who kills without mercy. So is an Ardat Yakshi a special kind of murderer? Morinth suffers a rare genetic disorder. When she mates with you, there is no gentle melding of nervous systems. She overpowers yours, burns it out, hemorrhages your brain. You end up a mindless shell, and soon after, you are dead. Да, она, короче, богомол их расы. Это что-то в этом духе. Вообще самое, наверное, пугающее меня из всех, кто есть. Что самое интересное, меня меньше всего из всех пугает Грюнд. То есть он должен внушать действительно агрессию какую-то, что сейчас все будет очень плохо, и он сделает всем очень плохо. Но нет, вот это, если что-то пойдет не по канону ее взглядов, не по ее сценарию, вот полетят все. Why isn't this ever mentioned in Asari literature or art? When we were primitive, there was much fascination with Ardat Yakshi. Some cultures worshipped them as gods of destruction. Now the Asari have a place in the galaxy, and they don't wish this defect to be widely known. As far as I know, only 3 exist today. 2 chose a life of seclusion. The 3rd ran. Morinth. She ran, and I am sworn to kill her. I don't know that I blame her for running. When she fled, she proved her addiction. She was not taking a great moral stand. She simply wants to keep killing. She is a tragic figure, but not a sympathetic one. Can't she abstain? Each encounter gives her strength. The effect is narcotic. The more she does it, the more she needs to do it. She will never stop. She can't. So you hunt down these Asari just because they're born with a genetic condition? It manifests with maturity. When one is diagnosed, she is offered the chance to live in seclusion and comfort. If she refuses, it shows her addiction to the ecstasy she gets from killing her mates. There is no redemption for such a person. They have to choose between prison and death. It is an addictive condition. Remember how adaptive we are. If Morinth does not want to be cured, she won't be. This is definitely worthy of your full attention. She confuses her victims, twists their feelings. They will do anything for her favor. We need to stop her. Thank you, Commander. There are no words to express what this means to me. There is one thing more. This creature, this monster. She is my daughter. You said this is genetic. How many children do you have? 3. And 3 Ardat Yakshi are in existence today.
It is as it sounds. Morinth was always the wild one. She was happy and free, but selfish. I cannot imagine what this is like for you. I do not want pity, Shepard. I do not accept it. My daughter's condition is my fault, and my redemption lies in killing her. Do not pity me. Simply understand my situation. How did all this happen? I spent my youth on the move, adventuring. I killed people, mated with them, or just danced the night away. I learned so much, experienced so much, and then my matron days came. I could finally sit back, bask and enjoy my family. But in one moment, it was all taken away. Sounds terrible. I sat in a med lab while a nearsighted doctor droned at me, and I learned that nothing was as I thought it would be. I gave up all that I possessed. I own nothing, claim nothing. All my knowledge will die with me. Now my purpose is to destroy my own children. Those moments change you. And I've hundreds of years left to live with that. I say too much. Forgive me. Help me find my long-lost daughter. And kill her. We'll go find Morinth. Да, интересная болезнь, конечно, это. Я почему-то с каким-то состоянием ушел. Там моя дочь Ардат Якши. Я почему-то думал, что это какое-то звание. А это, блядь, болезнь нервной системы в Азаре. Очень редкая. Охереть. Причем генетически передающийся, то есть у Самары, у самой, получается, он дремлет где-то этот ген. Просто она детям передала. Она его купирует каким-то макаром. Ну, это, конечно, жестко. А жить с этим. А, ты же эти планеты-то не обираешь точно. Фариар. Чё, где? Чё, где? А куда надо? Вот смотри, ресеттер. А, окей. Блин, если мы влетаем в эту систему, это не значит, что мы в нее вошли. Надо обязательно так, типа, выйти. Ёб твою мать, сколько говна всякого. Разбившийся корабль, Джейкоб, господи. Какая популярная система, однако. Хомас. Повелитель пламени, это чье? Это Тали. Тали. А, то я думаю, ты раз уж говорила с Самарой, я думаю, Самаре ты и поможешь. Ты как бы одну подводку сделала, в итоге полетела в другую сторону. Да не, я у всех же забрала задание. Не, я понял, команды. просто стыковка такая. Ну ладно, не суть. Как это? Неудобно смотреть, если новичок, например. Там сказал, вот я тебе помогу, там Самара, и лечу помогать Тали и с остальными также. Почему помогать? Я ее искать еду. Ну, я еще не нашла. Я же условно сказал. Я просто имел в виду разнобой. Так это у всех разнобой, то есть я у каждого после того, как я нашла. Я просто рассуждал. Я сейчас не говорю тебе что-то делать. Да, я понял, что ты летишь ее искать. Летишь, и все, я замолчал, чтобы у тебя там мозг не сгорел. Блин, тот же какой-то тухи набивал. Я не удивлюсь, если это она сама. Ну, натужилась просто изнутри, биотикой набила. В для вас здесь температура. Попрыгушки.
движок пошел, у меня все в 30 FPS переехал. Ты знаешь, из-за чего бы я поиграл, я, в принципе, сейчас догадаешься, поиграл бы в Mass Effect Andromeda. Вот просто ради путешествий по планетам на Мако, потому что там более-менее открытое пространство. Мне очень понравилось на нем перекатываться на модифицированном Мако. Это действительно круто. В остальном Mass Effect Andromeda меня больше отпугнуло. Надо будет попробовать. Проверка временем, так сказать. Вот оно пройдет, и я попробую еще раз Mass Effect Andromeda пройти. Возможно, что-то поменяется. То есть я в прошлый раз не прошел, я ее бросил. Видимо, какая-то обида была. А тебе, ну, походу, да. Да. Чисто перед собой смотришь неправильно. А, бля. Я что здесь, что у Мака, блин, такая тошниловка нафиг. У них вестибулярка вообще плюс 1000, наверное, прокачана. Ну, представь внутри находиться. Я все еще не понимаю, почему сам Шепард занимается такими вещами, а не отправляет вещи-то вот такие, знаешь, мелкие, а у тебя целая команда. Сейчас нужно разгон взять, наверное, да, было. А нет, нормально, нормально. Done. Чего? Ты взяла не то задание на этой планете. Просто сбор ресурсов. Так. Система Долин, Стром. А там было показано. А? The elusive man wishes to speak to you in the debriefing room, Commander. Да, ты куда? Разве не... Там лифт. Нет? Точно. Да, я еще в первой части, судя по всему, одной ногой. А что, разве... Да. Устал сидеть, жопа затекла. Shepard, we caught a break. I intercepted a distress call from a Turian patrol. They stumbled onto a collector ship beyond the Corliss system. The Turians were wiped out, but not before they crippled the collector vessel. I need you to board that ship and get some hard data on the collectors. Find us a way to get to their home world. Hard to imagine how a Turian patrol could take out a collector's ship.
Reports indicate the hull's intact, but all systems seem to be offline. They could be making repairs as we speak. I'm not saying it won't be dangerous, but we can't let an opportunity like this slip by. If they had a patrol out there, why aren't the Turians sending a recon team in? They will, eventually. But I intercepted the transmissions. In the meantime, we're feeding them false reports. You're close enough that you can be in and out before the Turians learn the truth. You sure this information's good? Information is my weapon, Shepard. It's good. It's good. Send me the coordinates and I'll take care of it. Already sent. Once you're aboard the ship, establish an uplink with Edie. She'll mine their data for information regarding the Omega-4 relay. Good luck, Shepard. Coordinates punched in. Let's go find us a collector ship. Взяли нас, вырвали с задания. Я вообще не согласна была. Не вылезла. Не поместилась. Да. Хотя визуально ногами она стоит ближе. Ну ладно. Не будем докапываться. Смотри, летающая галактическая здоровенная какашка. We have a visual on the collector ship, Commander. Very low emissions. Passive infrared temperatures suggest most systems are offline. Thrusters are cold. That thing is massive. How the hell did the Turians take it out? Radar scans do not detect any hull breaches on the side facing us. I detect no mass effect field distortions. It appears the drive core is offline. Rendezvous in 30 seconds, Commander. Good luck. Что? Я вспомнила, там момент такой неприятный будет. Тут много неприятных моментов. Never seen a ship like this before. Looks like a giant insect hive. Penetrating scans have detected an access node to uplink with collector data banks. Marking location to your hardsuit computer. Shepard, I've compared the ship's EM signature to known collector profiles. It is the vessel you encountered on Horizon. Maybe the defense towers softened it for the Turians. Maybe the missing humans are on it. Unless they're dead. These are the same containers the collectors used on Horizon. Only these are empty. Small, like my tank. Bet they begged for mercy. Но это ты зря. Нет, не зря. This is horrible. В этих капсулах находятся, судя по всему, уже люди. О, бля. Lots of dead meat. They could have been used for testing. If they were a control group, they would have been discarded at the end of the experiment. They didn't deserve this. Too few in life ever get what they deserve. Я даже представить не могу, какой там запах стоит. Не надо. Но где-то очень далеко у меня подкатывает рвотный рефлекс, когда начинает
представлять, поэтому не стоит. Даже просто биомасса реально, буквально измельченная вот в кашу. Человеческая плоть. That's a collector. Were they experimenting on one of their own? Edie, I'm uploading the data from this terminal. See if you can figure out what they were up to. Data received. Analyzing. The collectors were running baseline genetic comparisons between their species and humanity. Are they looking for similarities? I have no hypothesis on their motivations. All I have are the preliminary results. They reveal something remarkable. A quad-strand genetic structure identical to traces collected from ancient ruins. Only one race is known to have this structure, the Protheans. My God. The Protheans didn't vanish. They're just working for the Reapers now. These are no longer Prothean, Shepard. Their genes show distinct signs of extensive genetic rewrite. The Reapers have repurposed them to suit their needs. Somebody would have picked up on this. No one has had an opportunity to study a collector genetic code in this detail. I've already matched 2,000 alleles to recorded fragments. This collector likely descends from a Prothean colony in the Styx Theta cluster. But there are signs of extreme alteration. 3 fewer chromosomes. Reduced heterochromatin structure. Elimination of superfluous junk sequences. Reapers didn't wipe out the Protheans. They turned them into monsters and enslaved them. Still, they're working for the Reapers now, and we have to stop them. They're not doing to us what they did to the Protheans. Let's find what we need before the collectors come to salvage this vessel. Move out. О, дали в ручки. Наконец-то, блин. Наконец-то. Будешь стрелять как взрослая теперь. Довольная. Ай, блин, я не знаю. Они вот изменили, по сути, да, но... Хотя черт его знает. Look, on the ceiling. More of those strange pods. Hundreds. How many are full? Too many. I detect no signs of life in the pod, Shepard. It is probable the victims inside died when the ship lost primary power. Ой, еще что-то с потолка капает. Ну, практически вся эта какашка органическая состоит из органики, практически все здесь. Ну, посмотри, реально, на стенках вены, блядь, какие-то вообще. Фу. То есть здесь мерзко. Какая-то биомеханика используется в движениях. Ой, свет погас. Электричество кончилось. Commander, you gotta hear this. On a hunch, I asked Edie to run an analysis on this ship. I compared the EM profile against data recorded by the original Nормandie years ago. They were an exact match. The same ship logging me for 2 years? Way beyond coincidence. Something doesn't add up, Commander. Watch your back. Ну чё? To target Earth. Not if we stop them. Какой-то мерзкий улей.
Да, и на каждом из сталактитов этих, да, есть свой вот этот мелкий, вот эти ячейки с биоорганизмами какими-то. Блин, это, конечно, очень хреново все. Мягко говоря. Looks like some kind of control panel. Should be dead collectors. Something's wrong. Да, блять, понятно, так легко зашли. Between you and the collector ship. See if you can get anything useful from the databanks. Data mine in progress, Shepard. That can't be good. Everyone's all right, Joker. What just happened? Major power surge. Everything went dark, but we're back up now. I managed to divert the majority of the overload to non-critical systems. Shepard, it was not a malfunction. This was a trap. Блин, должны были запутаться неладное еще на входе. Уж больно все просто. Свет горит, дома никого нет. А, бля. Connection reestablished. I need to finish the download before I can override any systems. You better get it done fast, Edie. Look out. We've got company. Сейчас присядет, пристыкуется. Понеслась. Биотика выкидываешь, садишься. Че, уже кого-то сложили? А, офигеть. Отпрыск. Фу, по 3. Да, на нем нет щитов. А, нет, есть. Пардон. Слева. Туда что-нибудь массивное бабахнуть. Промазал. Окей. Сядь. Владение винтовкой у тебя не качанное, а вот владение пистолетом тяжелым вполне. Можно попробовать им отработать. Ого, видала, да? Ушел. Провалился в тартарары. Грюнтик наш. Вот ему барьер. А, все уже сбили. This changes nothing, Shepard. Get us out of here. I am simultaneously fighting collector firewalls in over 8,000 nodes. Fantastic. More coming. Taking cover. Got it. With you.
Ой. Чуть-чуть вперед продвинься. Прям под этот, под них, но. И отрабатывай. Еще. Больно ударили, блин. Щиты даже не спешат восстанавливаться. Ой. Фига себе, в пепел просто. Поднимайся. Ну или так, хорошо тоже. Хороший ракурс. Возьми винтовку. Примерно лучше с винтовкой, чем вот этой пуколкой трехстрельной. Нет. А чё, урон не проходит? Почему? Скажите кто-нибудь. Не-не-не, у него как будто в стенку попадаешь. Не по нему. Невидимая стена. О, теперь попадашь. Shepard, you must manually re-establish my link to the command console. Не-не. Он светится, но... I've regained control of the platform, Shepard. I knew you wouldn't let us down, Edie. I always work at optimal capacity. Did you get what we needed? I found data that would help us successfully navigate the Omega-4 relay. I have also found a Turian distress call that served as the lure for this trap. The collectors were the source. It is unusual. It seems logical to me that they would have sent the initial message as bait. No, it is unusual because Turian emergency channels have secondary encryption. It is corrupted in the message. It is not possible that the elusive man would believe the distress call was genuine. Why are you so sure? I found the anomaly with Cerberus detection protocols. He wrote them. He knew it was a trap? Why would he send us into a trap? Предал нас. Котник. Да, все. Обида, развод, дети нам. Но не будем спешить, реально, это глупо. Надо же разобраться сначала. You're right. Cerberus wouldn't do this. There must be some other explanation. Commander, we got another problem. The collector ship is powering up. You need to get out of there before their weapons come online. I'm not losing another Normandy. I do not have full control of their systems. I will do what I can. Sending coordinates for shuttle extraction. Come on, let's move. Призрак такой вложил все свои деньги, все свои ресурсы, связи и так далее на то, чтобы восстановить Шепарда, изобрести новую Нормандию, лучший корабль во всем флоте Земли, человеческой расы, мать вашу. И такой, сливаем. Я хочу просто в качестве подарка отдать коллекционерам. Они в прошлый раз слишком хорошо попали. Они хотели взять в плен, сейчас пусть забирают и используют в свое удовольствие, потому что Шепард в свое время насолил властелину. Я не знаю, у меня таких объяснений нет. Он предал нас. Вот эта фича с насекомыми, конечно, прикольно. Правда, они же ничего общего не имеют вроде как с насекомыми.
хорошо, винтовочка-то получше справляется, чем пистолет. А, бля. По-моему, щиты не сбивает эта хуйня. Барьеры только сбивает. Или сбивает. Не совсем понятно. Так, где-то... А, вот сидит. Ой-ой-ой. Вот этому барьер еще можно сбить. Точно. Да. А вот щиты уже нет. Вот сейчас у него барьер появился. О, отродье. Бля. Отродье-то камикадзе получается. Своего рода. Ух, как не кстати, ух, как нехорошо. Беги, беги. Быстрое восстановление, воссоединение или что он там делает? Херачит и поломкой барьера или как она там? Ой, ё-моё. Сядь. Нормально, нормально, неплохо. Страшно-то как. Страшно-то как, его мать. Жутенько. Все. Долго думала. Уже Миранда совсем разобралась. Да. А? Ну, наверное, все-таки на... Ладно. Ты не отсюда разве? Нет. О, жуткие здоровяки. Тыщ. Не, с нами это не работает, я убедился. Миранда у нас в отлете, походу. А, нет, она восстанавливается. Нет, она в отлете. Не, она бы серенькая была. Лицо серое. Почему недоступно, только я не понял. Барьер! Барьер на себя надел. А сейчас снимем, чё? Сначала снять, потом стрелять. Блин, это вроде в порядке. Застряло, что ли, где-то? Справа кто-то еще там. Не. Ну вот, видишь, откуда стреляет, да. Мне кажется, здоровяка в первую очередь надо мочить. А не этих. Это понятно. Седал. Молодец. Воссоединение или как оно там? Единство, да. Направь ребят на него полностью. А все уже. Не-не-не, у него нету барьера. Крокан! Натуре, о чем мы тяжелые боеприпасы не используем? Сейчас бахнет. Барьер. Сядь. Единство. Как всегда, да, типа немножко осталось, и мы будем на прополу идти. Каждый раз.
Отступи. Ёбни барьером. Ладно. Да уже не важно. Отпускай, все. Хватит тратить боеприпасы. Думаю, сейчас опять ты в это самосохранение отключишь. А чё? 80, we got a problem here. A temporary setback on firewall 3217. Rerouting commands through firewall 7164. Чё, отбиваться сейчас придется? I have successfully opened a door. Займите позицию. А, нет, не надо. Open as long as I can. Все хорошо. We must be getting close to the end. Тут не спрыгнуть, да? We can use this. Trouble ahead. As one, assuming control. Finish you off. Хоть кто-то здесь додумается. Ништяк. You cannot resist. Яу. Пусть один кто-нибудь продвигается вперед туда. On the ground now. Enemy down. Пусти кого-нибудь за укрытие вперед. Ладно, сама пиздуй уже. Вот так вот, типа, когда пойдет кто-то, ты потом проверишь, если враги. Когда вот, ну, незаметно из-за пригорка. Вот, бегут, например. Ух ты. Щитоводы какие. Ой-ой, что по щитам? Плохо все по щитам. Не спеши вылезать, хотя ты, в принципе, под огнем. Единство только тебя спасет, мне кажется, сейчас. Хотя, видишь, он четверть жизни осталось. Если еще пару очередей, и до свидания. И желательно отбегать, да? Все, сиди, парни, пусть впереди тебя, ты прикрываешь. Запусти пока какую-нибудь леталку им туда. Притягивание, окей. Вот так. Хорошо. Чем больше урона, тем больше урона. Все правильно делаешь. Ой, какая винтовка прям бесявая. Ненавижу по 3 патрона эти стреляющие. Ни тут, ни в форточке. Почти нигде. Пистолеты мне тоже эти не нравятся. Предпочитаю крупнокалиберный. Не, против биотика и вроде не пройдешь. Тем более, что это один большой пузырь биотики. Пузырище. Commander, I hate to rush you, but those weapons are about to come online. Might want to double time it, so we can leave before they blow the Normandy in half. Я бегу, стараюсь, воюю, вот видите, все делаю, как мне говорят везде. В смысле, кто? Я молодец. Я вот сейчас молчал. Кому ты отвечаешь?
Джокер говорил. Только что. Чуть-чуть отступаешь и постреливаешь. Дробовика не хватает. Кстати, да, прицел, если будешь ставить кучнее, патрон пойдет. Вот так от бедра будет больше разброс и больше мазать будешь. Есть другие виды вооружений? Более Нету патронов у меня. Нету патронов у меня. Окей. We're out of time, Commander. We have to go. Такая бросила ребят, такая побежала. Strap in, people! I'm gonna make him work for it this time. We can't dodge this guy forever, Edie. Get us the hell out of here! Specify a destination, Mr. Burrow. Anywhere that's not here! Engaging Mass Effect core. В этот раз я легко не сдамся. Сьюзи, помоги. Странная миссия вообще. Call coming in from the Elusive Man, Commander. I figure you've got a few words for him, too. Ща попиздим, ща я ему скажу. Не, это некрасиво было, конечно. Shepard, looks like Edie extracted some interesting data before the collector ship came back online. Что за ужас тут творится? Cut the act. You set us up, and you better have a damn good reason for it. We needed information on the Omega-4 relay. That required direct access to collector data. It was too good an opportunity to pass up. Agreed. But I don't like surprises, especially when my ass is on the line. Put you at risk, yes. But without that information, we don't reach the collector homeworld, and you and every other human may as well be dead. It was a trap. But I was confident in your abilities. And don't forget Edie. The collectors couldn't have anticipated her. У нас, как сказать, мягко перевели. Конечно же. Там она что-то про свою задницу сказала. Вы перевели, как бы он про свою жизнь говорил. Да уж. Американцы. You told me the plan. You say I'm important, but you sure try hard to get me killed. I needed the collectors to believe they had the upper hand. Telling you could have tipped them off in any number of ways. Besides, I wouldn't have sent you in if I didn't think you could succeed. Just tell me it was worth the trouble. It was. Edie confirmed our suspicions. The Reapers and Collector ships use an advanced Identify Friend-Foe system that the relays recognize. All we need to do is get our hands on one of those IFFs. I'm guessing you have a plan. We have a science team working on a derelict Reaper right now. I need you to go and pick up its IFF. Where'd you find a derelict Reaper? An Alliance science team recently determined that the Great Rift on the planet Klendigan is actually an impact crater from a mass accelerator weapon. A very old mass accelerator. I sent a team to find either the weapon or its target. They found both. The weapon was defunct, but it helped us plot the flight path of the intended target, a 37-million-year-old derelict Reaper. We found it damaged and trapped in the gravity of a brown dwarf. Aren't brown dwarfs basically stars that didn't quite make it? Simply put, but accurate. They're gas giants that don't quite have the masses of stars.
Expect gale force winds and extremely high temperatures. The Reaper has a mass effect field that keeps it in orbit, likely an automated response to the external threats. It's stable, but I won't call it safe. I saw what Sovereign did to the Citadel fleet. Hard to imagine anything could stop something that powerful. This vessel is a relic from a battle waged while mammals took their first steps on Earth. There's no trace of the species that took the shot. Perhaps it was their one moment of defiance before being wiped out. I get the feeling this isn't gonna be a simple swing by and pick up our package. We lost contact with Dr. Chandana's team shortly after they boarded. Initial reconnaissance revealed no clues, and it was too risky to commit more resources. But now we need that IFF. I'll forward the coordinates to Joker. In the meantime, I suggest you tell your crew I didn't risk their lives unnecessarily. It will make things easier going forward. Edie, tell the crew to assemble. We've got a lot to talk about. Of course, Shepard. Урегулировал глазастенький. So the elusive man didn't sell us out. Could have fooled me. Lied to us, used us, needed access to the collector databanks. Necessary risk. There really wasn't any other choice. Let's just hope this IFF works. My analysis is accurate, Shepard. I have also determined the approximate location of the collector homeworld based on navigational data from their vessel. That can't be right. Better run the diagnostics, Joker. Looks like our AI's got a bug in the software. My calculations are correct. The collector homeworld is located within the galactic core. Can't be. The core is just black holes and exploding suns. There are no habitable planets there. Could be an artificial construction, space station protected by powerful mass effect fields and radiation shields. Even the collectors don't have that kind of technology. The collectors are just servants of our real enemy. And we've all seen what their masters are capable of. They built the mass relays and the Citadel. Who's to say they can't build a space station surrounded by black holes? No wonder nobody's ever returned from a trip through the Omega-4 mass relay. The logical conclusion is that a small safe zone exists on the far side of the relay, a region where ships can survive. Standard relay transit protocols would not allow safe transport. Drift of several thousand kilometers is common and would be fatal in the galactic core. The Reaper IFF must trigger the relay to use more advanced encrypted protocols. Чё? Не поняла вариант. Ну, я тоже что-то не совсем втыкаю, что это за собой несет. Just because we can follow the collectors through the relay doesn't mean we can take them out. I don't want to go after them until I know we're ready. Sooner or later, we need that IFF. I say, why wait? It's a derelict Reaper. What if the collectors are waiting for us? We may want to build up our team before we take that kind of risk. The more people we have on our side, the better our chances of success. We need to keep building up the team. It's your call, Commander. Whatever you decide, we're with you. Значит, продолжим помогать нашим ребятам и формировать сплоченный, дружный коллектив. Попозже. Не сегодня. Отступник +7, герой +7. Готов? Да. Раз, два, три.